Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu venho gravar mais um vídeo aqui pro canal, eu espero muito que vocês gostem. Não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar os nossos vídeos. Hoje eu vou gravar uma limpeza na geladeira e no forno do fogão, tá bom? Espero muito que vocês gostem, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar os nossos vídeos. E você se anime aí do outro lado para pegar a sua geladeira, o seu forno que está precisando de limpeza, tá? Então bora aí, bora para mais um vídeo. Então, meus amores, mostrar aqui como tá a geladeira, ó, a porta da geladeira, a situação que tá, e vou mostrar aqui dentro pra vocês. A parte de cima, hoje eu não vou limpar porque o freezer tá cheio. Mas aí eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, aqui, ó, a situação que tá aqui com o corante que derramou. Aqui, ó, aqui tem que limpar, ó, porque aqui, ó, tirar essas coisas aqui e vou dar uma geral, que essa semana a gente vai fazer compra. Então a geladeira vai estar limpinha. Agora eu vou mostrar o forno pra vocês. Ó, aqui o forno tá assim, ó. Aqui assim. Aqui dentro tá com as coisas, quem nunca guardou coisas aqui dentro do forno. Eu vou tirar as coisas aqui e mostrar pra vocês, a grade aqui também, ó, pra vocês verem como tá. Eu vou tirando as coisas daqui, eu vou mostrar pra vocês, vou passar o limpar forno aqui, vou mostrando pra vocês, vou desparafusar aqui, ó, pra limpar o vidro, né? Vou limpar a coisa, vou passar aqui. Então hoje o vídeo vai ser esse. E eu acho que se der, eu vou limpar aqui também, eu vou organizar aqui também. Então bora aí comigo, mão na massa aí, eu vou começar pelo forno. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, let's float for now. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. I drag you out your mind, and there are days I hate you, but baby, you're still mine. And then we have the best times, no matter what we do. And even when we don't, there's nobody I'd rather choose. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me.
a brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. You and I break our hearts open in half just to see. Quando tiver pronto aqui, eu mostro pra vocês mais pertinho, tá bom? Então, meus amores, não foi tudo, ó, mas eu vou mostrar pra vocês. Ainda tem alguns lugares aqui, ó. Como aqui, ó, que não saiu, que eu acho que é bem antigo mesmo, né? Aí aqui também tem, ó. Aqui e aqui, mas saiu bastante, ó. Se olhando de longe, não tem como ver o brilho que deu. Então, eu vou continuar aqui. Quando eu acabar aqui, eu mostro como o forno ficou e vou... Acabando o forno, eu vou pra geladeira, vou gravando aqui também. Ó, limpeza da geladeira. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. I can't focus, I can't forget. I've been thinking too much lately. I just need to clear my head. I just need to clear my head. I've been stuck on your memory, but it's not like I need it. And you may have some history, but we don't have to repeat it. You made this mess and left me with the pieces. Now I'm gonna burn all the bridges between us. I can't focus, I can't
I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. I can't focus, I can't forget. I've been thinking too much lately. I just need to clear my head. I just need. Meus amores, vou mostrar aqui pra vocês como ficou a geladeira, ó, tá tudo limpinho. Agora eu vou voltar as coisas aqui pra ela, ó. Aí eu vou embalar o negócio que tá derramando aqui numa coisa. Então, esse aqui é o resultado da geladeira, ó. Vocês podem ver, ó, tá até molhada ainda, ó. Então é isso daí, ó, tá? Vou fechar a porta aqui pra vocês verem também como ficou aqui fora, ó. Ó, tudo limpinho, ó. Meus amores, vou mostrar aqui pra vocês, ó, como o forno ficou aqui dentro, ó, limpinho, ó. Ó, tudo limpinho, as grades brilhando, ó. Ó, aqui eu passei um bombril seco, mas é coisa antiga, não sai. O vidro, vocês lembram como tá antes? Isso aqui é no chão, tá, gente? Vocês lembram como tava antes, ó? Agora o vidro tá limpinho, ó. Deixa eu fechar aqui pra vocês verem. Ó. Aqui eu vou lustrar ainda, tá? Aí o chão ficou assim, que vai ser o próximo vídeo que eu vou gravar. Aqui eu vou passar um paninho com álcool ou um papel com álcool pra coisar. Mas ficou tudo limpinho o forno, ó, a diferença do forno de antes e o depois. Ó, aqui também eu vou passar um paninho aqui, depois eu vou, depois no final eu mostro tudinho pra vocês. Agora eu vou limpar a geladeira. Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar os nossos vídeos. Espero que vocês tenham ânimo aí para pegar o fogão de vocês, a geladeira de vocês, tá bom? Eu me animei porque eu vi a amiga Liliane Lima, o canal, o cantinho dela é Coisas de Mãe. Eu vou deixar aqui, por aqui assim, ó, para vocês ir lá acompanhar e conhecer o canal dela. Uma mulher virtuosa, abençoada por Deus. Então é isso aí, espero muito que vocês gostem. Não deixe de se inscrever no canal, deixa seu like e compartilhar os nossos vídeos. Tchau, um grande beijo e até o próximo.